Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV by myself, Dr. Abubakar Jah, and my colleague here, Lamin Dabo, every Monday evening discussing about health issues. And today we're going to come back, for those that have been following us, on a topic that we started a few weeks ago, and we put on hold because we had some other topics to talk about. And today we're going to have the final episode on this topic so that we can conclude it. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon di waxtaanee seen wérgu yaram. ñu noo toppa nag xam nañ ne am na luñ commencé woon a waxtaanee week yële na li passé ñu taxawaloon ko parce que dañ amoon yeneen topic yoo xam ne moom la ñu waroon a waxtaanee ñu continuer waati di ko di waxtaanee tey nag ma bugg a jekkali topic boobu noonu kon dinañ bàyyi Lamin mu nuyoo rek ñu mën a dugga ci waxtaan bi parce que tey dama bugg a teel a ubbi line yi parce que waxtaan boobu waxtaan la boo xam ne foog naa ne ñun ñëpp ñoo ko war a waxtaanee ñun ñëpp ñoo ko war a understand pour mu nekk loo xam ne dinañu amal njëriñ ñun ñëpp Lamin. Abaraka bake docteur badingolum be mo be kontonna kal tentu kal jayi kal nimbara alla lon kan kendo pour kataram fe ni nata jaar kende ala katala fannala bi longo dum docteur ya fo nyamen ron na katala fanna be tar la dending tenten drola karola pour ka kumfaroke kacha wala da mi alon ko nga soto no lokungol ko manto bi lembe la fla ka kumfa docteur ya itandi fananko laynul be yele la pour telephone wala karola mol sinaka kilirolu keno mi yalon ko abe tarra dendim be denta ka hakilol fay nyoka ni mirolu kuma kan wala karola bilon la. Thank you very much, Lamin. Lamin, this topic, as I said when we started talking about it, is a very difficult topic to talk about, but it is a topic that we must talk about for the protection of the healthcare workers and also for the protection of the patients that the healthcare workers take care of. We all know that professionals in the healthcare are regulated. Their practice is regulated by regulatory bodies that give them license to practice. There is no healthcare professional, whether a doctor or a nurse or a pharmacist or another allied healthcare worker, who works without a license to practice. And with that license comes a lot of responsibilities. That is the license that can be revoked if the healthcare personnel goes out of order. Therefore, the public should know that they are protected. It is not like many professions where the protection starts maybe and ends with the police and the law of the country. These have even an extra layer of protection, of regulation by another body that can regulate them and tell them that they are fit to work with people or they are not fit to work with people. And this topic is to do with romantic relationships between healthcare personnel, especially doctors, and their patients. And we talked about the last time that the regulatory bodies, there is no regulatory body in the world that allows a healthcare professional to be able to pursue a romantic relationship with their with a patient that they are dealing with. And even after finishing dealing with that patient, there is usually a long time that is put in to say that this time must elapse before you try to have any romantic relationship with a patient. And we explained the last time some of the reasons why that is so, but the major reason is that the relationship between these two is not equal. The healthcare professional is in a position of power. And they can, if allowed or if not regulated, human beings are human beings, they can take advantage of that position of power because you can easily give this person a medication that can make them sleep and you can do something about it. You know everything about this patient knows nothing about you, and we expanded it, and maybe when the telephone calls come we will expand it more. But the most important thing is that
The reason why this is so is that the dynamics between these two is not an equal dynamic, and the person who is in the position of power cannot do that. So therefore, Lamin, that means that no girl should say that, oh, I like that doctor, let me go and pretend to be sick so that I can be his patient, and therefore after when I meet him, then I can pursue a romantic relationship. If that doctor allows you to do that, then that doctor is liable. And the same way also, a doctor cannot say that, oh, I've seen this patient, is under my care, then now I can lure her into something. If you do that also, you are liable. And even before the law comes onto you, your regulatory body will come to you. Mbokk yi comme nuñ ko waxee woon rek bii nii topic la boo xam ne dafa xaw a jafe waxtaanee tuuti, waaye lu am solo la pour ñu waxtaanee ko. Lu tax may ko waxtaanee parce que am nañ ay stories yoo xam ne xew nañ yoo xam ne wax dëgg yàlla wartoon a xew, moo tax ma fogoon ne baax na pour ñu waxtaanee ko laaye biir nit yi pour ñu xam ne mbiri fajkat ak malade bi dafa nekk mbir moo xam ne dañ ko dee di loi daf ci dee teg loxoom, su dut sax loi daf ci teg loxoom. Képp koo xam ne mu ngi liggéey ci mbiri faj dafa am dañ ko dee di toppa, dafa am ay mbootaay yoo xam ne ñoo leen dee mun a teg loxo, parce que mbootaay yooyu ñoo leen dee jox licence. Comme noo dee amee licence pour dawal rek, soo amut licence doo mun a dawal. Man mii su ma amut licence du ma mun a faj nit, du ma mun a ñëw ne man fajkat laa te aw ma licence boo xam ne moom laa war a fajee, mooy faji mbiri docteur yaa comme nurse comme docteur comme yooyu noonu yëpp dañoo am licence boo xam ne at bu nekk dañ ko dee di cegaati seen ndax kii nii ba tey war naa mun a faj nit, ndax warta mun a faj nit, mu door a mun a faj nit. Loolu nag boolewuma ci ñi nga xam ne ñoom dañoo faji nit ku ñuul, ñooñu moom amuñ licence amuñ dara, ñu ngi def lu leen neex. Waaye am na sax mbootaay boo xam ne léegi mu ngi jóg si ministre bi pour mun a toppa ñooñu noonu, mun a seet ndax lu ñoo def ñu ngi ko def ñu ngi ko war a defee. Waaye loolu noonu lu tax may ko wax rek mooy pour nit yëpp xam ne ñi nga xam ne dañoo faje nekkut ne lu leen neex rek la ñoo def. Am na ñoo xam ne ñu ngi leen a seet nga xam ne dinañ protect, fàtte naa sax naka laay waxee protect ci olof, dinañ aar ñi nga xam ne ñoom la ñoo faj, dinañ leen aar ba nga xam ne duñ leen lor si loo xam ne waruñ leen a lor. Kon ñooñu noonu dëkk bu nekk dafa am ñoo xam ne ñoom ñooy aar nit yi ci seen docteur yi, moom la ñoo ooyee council, medical and dental council. Dëkk bu nekk am na ko, te amul benn medical and dental council boo xam ne nangu na ne docteur wala fajkat war naa am digganteem ak ki nga xam ne moom la moo faj ab nobaate boo xam ne moo fa nekk. Loolu noonu waru faa dugga, parce que ñoom ñaar ci mbiri faj bi docteur bi wala ki nga xam ne dafa faj dafa am doole bu ëppa dayo boo xam ne mu ko am ci kii nga xam ne moom la moo faj, ba nga xam ne waruñ faa dugal loolu. Suñ fa dugalee loolu rek loraange mun na faa am. Moo tax amut kenn ko nangu. Bépp fajkat boo xam ne def na loolu noonu, yoon war naa mun a tegu ci moom, te su ko ñi nga xam ne ñoo ko jox licence bi yëgee dinañ génnee licence am. Loolu nag lu tax ñuy ko wax rek mooy ne pour nit yi xam ne ñoom aar nañ leen, am nañ kaaraange. Su nekkee ne sax nekkul ci police, am na ñu bëri ñoo xam ne su nekkee ne am naa liggéeykat boo xam ne def na ma loo xam ne waruma koo def, damaa dem police ñu topp ñu yóbbu ko ci loi bi. Waaye docteur yi noo si sax jarut sax nga dem police, dangaa dem si ñu leen a jox licence njëkka, ñooñu noonu dinañ leen njëkka génnee ci mbiri faj bi. Su nekkee loo xam ne police ak loi war na cee tegu tamit ñu mun leen a teg si loolu noonu. Waaye daal mbir mi waxtaan bi mooy mbiri nobaate wala mbiri sëy boo xam ne dina am ci diggante ki nga xam ne mu ngee faj ak ki nga xam ne moom la moo faj. Kenn nanguut ne loolu noonu war naa mun a am, te su demee ba amit tamit kooku nga xam ne mu ngee faje def na loolu noonu yoon bu mu ko mun a defee nag, su nekkee ne sax malade bi ci boppam moo ko ci dugal sax,
kooku noonu yoon dina tegu ci bopp ci moom ba nga xam ne du defaati loolu noonu waxoon nañ nag lana waral loolu noonu waaye tey lu ma bëgg rek mooy ma ubbiwaati ko képp koo xam ne am na si laajte mu laajte xëj na dinañ mën a dugg ci yi nga xam ne moom lañ duggoon ci épisode ba tale passé Lamin abaraka bake docteur badingolo comme docteur ya fo nyamen bi kacala fannala be jubero kala na wala da koto la mi alon ko nene ya na fe nun jam pour nin jama mulla karola men be dending ni nata mulla fannala menu mu jat kende ala do ko lalti men boko doctorolo kata ni nata no si ala fannala makamo nyin ala lon kan la fannala docteur ya itandi ko de nyim mo moleti mi alon ko jaralo la karola ay lo dula kuma basoto anin tamandir simfa nyalu mi yalon ko wo nata kantin nala atela sembo warta bake mo kam mi yalon wala sulata ala makoyro la ni nata jaralo la fannala akodun ni nata jube mo membe jat kendi ala jaralo la tamandir fannala amari ka sankayaro stale ka sotondi membe dending ni nata atemari la karola mensi ke laisi noti wala mu sarto la kaito mensa itandi atemari la do ko la karola simfanya bijele mi yalon ko mala nyantoti asitamandrolo keno lonkan la fannala memu ala doctoria nyinna makamola koldi ako bari kuma nyanna sotondila mensi ke ko kafo doctoro la fannala ay mira soto ka ajekode mola karola membe sula la demarola atesina ka kanuku soto ala sondo moto fo la nyoya ko la nganiyo e taraje atening ala wo motema mialon wole be sularing ala jara lola ako dum ning ayatara ko fang o mira sifa nene mina ka soto doctoro la karola wonata katara denni menna wala mi sarto e hapo fonke je sanjo la konto la fanna men nyanda kana kaitan droke ko de o wato nyinna karola mumeo amiro man nyanda ka soto ako ni nata ka jube doctoro lo la laisino la soto la fannala o mu simfa nyalti mi alon ko kunda be kerker linne men ko laisino di e to lel ka doctoro la sanka ya ko jube ani la lodla ni lon kanlu yaje ko e sartol ma fale sango sanding ike la kuul kota felele na wala sino di akodun nin ke baraketa doctoro la karola mi alon ko wolbe dending fo mo me yalon ko mari atenata ka ke sa toti anata ka sula ite doctoro la o kanu ko la fanna kata fo la nyoya ko la karola ni te doctoro nata so wola akamta iye fandundi o kalon kono le membe kele mari bulu nimisoti anim fanam bono bayri be fola ila wala sino la pour ka docteur ya makamo inta ka tamani akodum fanan ning atara ite doctoro nyim fanan ne nata o miro soto ibulata ila sasa to do noma mi alon ka bela jaralo koto isalon ko ye tinyaro ke sarto la fannala an wo kundani woli sembo soto le pour que la laisino tebulu ako ni nata ka juwe jaral lalu menu yalon ko ibe ado la karola fanye tamandir bulo wol mu dinkralti mi yalon ko tolu ila karola isa fono le laisino la ko la fannala o manna pour ka lo gambia banko kan bari korosirol be ke kanne pour ka kata ko ke kaje ko wol fana tar larem bulu kan pour ila do ko lo sike korosirolti ani ila tamandir nyalu isaje ko menu mu jaral molti e se tankandro soto ila bunyani la hormo stare bulu mo kana ku tamandi kam membina sinin sama ngaybo sabule la karola akamta ko bi kacha la fanna docteur ya itandi ko silo be yele lale mol sela miro li tandi telefono la karola mi alon ko wole mina kake kacha nyinna tumol. Thank you, Lamin. Lamin, so what I will do now is for our technical team, we're going to open the lines very early. We're going to open the lines now, 5050505, so that anybody wants to come into this. It's a very important topic, and I would love to have more discussions with the public on it. 5050505 mbokk yi kon dinañ ubbi line yi léegi nii ci 5050505 képp koo xam ne am na waxtaan pour wax ko ci topic bi ngeen dimbale ñu rek bis buñ ubbee topic daal ñuy try si wax si topic boobu noonu nga xam ne dinañ ki mën a dugga naka lañ ci war a duggee pour ñëpp mun ko understand 5050505 abaraka bake docteur badingolo sainte mbete mbomento drong na mol menu be marali machine wala fanna nyina ibe telephone wala commander silota la kayele mo morandi yalong imari ibe mfe drong ibe dawo daranding ese commandro kenole 5050505 5050505 imari siela miro litandi ani yella faraw menta kasoto nakacala wala dala karola wala da nyindum bela fila momo be kumandiro kala dukare imari siela kuma kan diamo la fanna dendini wala dala
wala nyinte ko docteur la lodula la kumaya e manyang pour ka song ke dabulandi ko kula karo memu kanoti waranto fo men sita ke kay la nyoyati ni nata ila jaral mo la karo la men yalo wolem sasa tol nyindi barin amu sartol ti mialo ila do ko wala makamo man songala anum fana mankutol men be docteur yala karo la fana balantala le anum modol be kerin jama kono men ka wo shedi ko sifa kilin kilingolo inena ka sela kanne pour mol be se akalamtano kule mem manyanda kake sasa to manyanda ka docteur yerala docteur fana manyanga sasa to yerala. Thank you very much. Lamin, I'll give an example so that people understand exactly what I'm talking about. We have had several cases where a woman comes out from a consultation with a doctor or with a nurse and they have complaints about this. We have a call. We'll go to the call before we get into this. Hello. Hello, Nagaraj. Jama rek sante yalla. Jama rek maa ngi seetaan seen programme bi li nga wax dafa important trop. Jërëjëf. am na benn jànq bu ma gisoon moom dafa jëloon biir mu dem si benn health center. so nurse bi mu ne ko ne bala maa gën a biir bi foo ma tëddaa yow. so jànq bi amul benn option. so dafa am pour dem si motel pour dem tëddaa góor bi après si la ñëw kooku ñëw jox garab génnee lifin bi biir bi mu def abortion bi. yaa ngi gis so waaw jànq bi mu ne góor bi miin na di def loolu noonu. waaye du ma wax man health center laa libi ne waaye xam naa ne borom su nekkee mu ngi seetaan dina bàyyi xelam bu baax a baax. waaw après li nga wax ne yëpp lu am la. waaw waaw docteur yu bëri nurse yu bëri ne bëgg a jël advantage seen kaw patient yi. dëgg la lu bëri lu am la. dëgg la waaw lu am la de lu am la wax nga dëgg lu am la. suñu demee dañoo wax ne dañoo am yow affaire. balaa ñu ko génnee. waaw condition boobu la gars yi tegal su wàlli na ne wane ne doo fay dara mën naa la defar everything free. waaw. moo tax ñu wax loolu noonu yaa ngi gis place yi doole bi mooy ne kii ñëw na la wax soxla boo xam ne soxla bu métti la boo xam ne moom moom rek nga ko nekkoon na xam yow na nga jël advantage boobu noonu def ak moom loo xam ne moom nga war a def ak moom kon very good example there thank you very much caller for that ñu ngi laa gërëm bu baax a baax pour loolu yooyu lañ bugg a génnee pour nit yi xam loolu noonu maa ngi doon di bugg a jox sax man tamit exemple because façon yi bëri na luy xew nekkut ne sax yaa ngi génnee biir am na koo xam ne ñëw jógee ci docteur di jooy sax ne laal na ma fu mu ma warta laal parce que docteur bi dafa am doole moom mun na laa ñëw dugal yow kenn moom rek si néeg mu sumeekul la sa buba ñëw laal la fu mu la warta laal kon kooku noonu ku ñu war a protect la patient boobu noonu ku ñu war a protect la te patient bi war naa xam ne docteur sax amut right pour mu ñëw ak yow moom kenn rek mu nekk góor yow nga nekk jigéen moom kenn rek si néeg mu ne la sumeekul nga sumeeku war nga ko mën a wax ne non utal benn ci noos yi mu ñëw balaa maa sumeeku waaw balaam laa laal sax fu mu la war a laal it's a very good example we will just say it quickly in Mandinka and in Wolof but I just added another example the caller just said that this lady went with an unwanted pregnancy to a healthcare professional and the healthcare professional said that well you will have to have sex with me to be very blunt about it before I can do this procedure for you and because the lady was trying to hide it she had no other option but to do that and this is what we are talking about, that position of power. This is a position, it's a very difficult position to be in and the person took advantage of that. And I was just explaining about also women who go in to see a doctor or a nurse and they tell them come inside this room, remove your clothes, and they touch them in some way they are not supposed to touch them or a way that they are not supposed to touch them. This is all sexual abuse, sexual harassment and it is not acceptable. We have another caller before we allow we take the Mandinka translation. Hello. Hello. Yes. Hello. Hello, ñu ngi laa dégg. waaw ñu ngi nuyu di rafetlu seen programme bi. ñu ngi leen a fay jërëjëf. waaye lii daw na yaram. si call bu fa jógee di wax ne docteur. war a wax ne. soo ma am ma génnee sa biir bi. yaramam dawut de waaw kooku noonu de moom war nañ koo téye war nañ koo teg yoon war nañ ko mën a teg yoon man kii kool Fama Ngajang la waaye dafa daw suma yaram góor nga war a xalaat ne kii ni sa morami góor moo fa def lii nga intoona nga ne ko soo ma defutee lii du ma tëdd du ma la ko génneel te xam nga ne dama woon abortion sax loolu lu si nekk lu def implication moo si nekk waaw si la ko xamee ba pare te second point nga ne yow dama am pour dem tëdd ak yow yaa ngi def ñaari point problems. waaw yi nga xam ne they are all offense. yow nga ne yow loolu nga war a def yow docteur Gambien si boppam leen war a advice. yéen
instantly war nañu joxe report bi whereby police will do action immediate effect pour ñu arrest nañu waaw kooku noonu kooku moom kooku sax police am na ci moom yoon am na ñoo xam ne xëj na police sax amul si ñoom yoon de waaye kooku moom police am na si moom yoon xamante police xam na ko dañ koy arrest waaw loolu moom xam naa si lu ma leer suñ ko xamee xanaa nga nëbb ko waaw boo docteur si boppam ñoom tamit ñoo mën a dimbale police yi soo gisee ne nit mu ngi ñëw ba si yow bëgg a génne abortion war ngaa jël si ron call police na leen nag kii lii la obtain whereby police bi dañ ko surveillance to make sure you monitor that person but at any given time bu war a toog war a génne lii ñun Gambians ñoo war a jàppalante waaye am na ñu bëri police mënuñ koo liggéey dinaa leen jox benn story xëj na ñu wax lii rek ci Mandinka léegi nii suñ mbokki déglukati Mandinka itam mun a understand lu ñoo wax nii waaye dinaa leen jox benn story boo xam ne man involve naa ci story boobu noonu boo xam ne bu daw a daw yaram la dinañ ci dugal léegi nii baraka bake baadiŋolu commen kacañiŋ fannala kiliro naata naale moo mi yalon ko aye kiliro ke a naata naŋ moo folo ñiŋ na karo la wo tandiro kele simfañal la karo la min yalon ko wollel doolu ka soto moo la jamañiŋ kono a naata naŋ ka yitandiro ke ko de ate a ñaye balafa baliya simfaña doje meŋ bota doctaro do la karo la o doctaro ñiŋ duŋ mine keta wo lem ñindi ko sunkuto ñiŋ a konomata le bari wo konomaya la fanna la a be lafila pour ka kono ñiŋ bondi a naatata doctaro ñiŋ doctaro ñiŋ kaye ko de nte de janniŋ be maakoy la kañ kono bondi woto fonni se lañoyata ka sotondi folo ako ɗum docteur o manna muru koma anin sunkuto naata ka lañoya ñinke wo kolalen a naata kata konoñin bondi wo keta foloti mi ya lon ko aɓe dandi ŋaybol la fannala ko docteur o yala lon kan sartol tiñale anin fanan memmu lannayati anin motema men sulata la makoyrola akamunda ko mari ñin ate naata ka luwala tiña simfaña tamandi wala karola modo sayinkandiro ñin to docteur ya yitandi janne ko men be dendin modo la karola o mari fanan tatale pour ñin kammala ka keskisiro soto ala halo la karola muso ñin dun kabra atata bunnu ñin kono alaw keskisiro mi alon ko atamandita la karola bira finti kan nan atarta non kumbola anon birin nata ala ko kuson so ay tandro ke ko docteur o ñin nata ka dula dole ma balo la karola da men to alon ko amanyan kama anu wolbe mo simfa nyalti mi alon ko de inata pour ka loi tinya ka sartol fanan tinya ka docteur ya doyandi mol nyakoto ka jutune ana feje docteur ay tandile ko komen nawo kacani nenala ayele wato nyinna nga fola non ko momo ni ngatra ko iketa sasa toti isulata makoro la jatkenda jara labulu kana so nyinna ning abela kul kiskisla bala jato la dinkra la jube wala karola ite damma drone nate trajal mo fulo isa kata fabe kala no solti ban fabe kala do ku nyo dolti ban fonu ite me ya lon ko inata ila dandandir mo wo taraje nyin kamala wo sifal ka bantam bil nole ka ngay bo lo dula tala miro do kana mola karola na nya kalan kalan aman siloje o ka ko dol bayno. Thank you very much, Lamin. Lamin, I mean a doctor, a proper doctor or a proper nurse or proper healthcare personnel, when you're seeing a person of the opposite sex, especially when it involves examination of that person, then you must get what we call a chaperone. You must get somebody else around who is going to be with you for your own protection and for the protection of the patient. And it is the right of the patient. So you as a patient now, if a doctor is alone with you and says, I want to examine you, and he's alone, you have a right to say, no, I need a chaperone, I need somebody around here to be present. But actually it is even the doctor who should initiate that, who should bring somebody else to be there so that they are both protected. And it's a protection both for the doctor, because the doctor may not do anything, and the lady can go out and say the doctor did something, and the doctor may do something and the lady goes out and say the doctor did something, and the doctor can deny it. So it is a matter of protection for both of them to have what we call a chaperone. We will translate this in Wolof before I come to the story that I wanted to give. I hope I'll be able to have time to give that story, but it's a very important story to give. mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy gis ngeen story yi nga xam ne mu ngay ñëw léegi nii gis ngeen yi nga xam ne lu xew la, nekkut loo xam ne dañ ko ekkati rek di ko wax nii, lu xew la te mu ngay xew lu bëree bëri mooy ne am na ñu bëri ñu ngee loru si dem faju parce que am na koo xam ne am na doole boo xam ne dina def loo xam ne yow doo ko ñemee dem sax wax ci biti. moo tax mbiri docteur ya mbiri faju yow malade bi war ngaa mun a wax ki nga xam ne moo laa faj ne ko man gannaaw yaa ngi ma war a seet léegi nii na fi keneen nekka
bu mu nekk mën naa yow rek kon du ñemee def loo xam ne waru koo def moom docteur bi tamit war naa ekkati loolu noonu ne waaw maa ngi la war a seet de waaye xaaral ma oo keneen mu ñëw toog nga xam ne dinañ la mun a seet bu baax pour mu protect la su amul benn docteur boo xam ne am na right pour wax di war a examine jigéen léegi nii sax góor yi dañ ko ci boole te doo ut koo xam ne dina fa nekkaa yow nga xam ne doo laal loo warta laal doo def loo warta def loo xam ne war la koo def kon loolu noonu mbir la moo xam ne nit yi war nañ koo xam ne du ma nangu docteur bi su nekkee ooyewut nit yow wax ko ne non balaa maa seet nañ oo nit nañ oo beneen noos mu ñëw taxaw ñu mun a di seet lu ñoo war a seet foog naa loolu am solo la balaa ñoo dugga nag ci len laa bëggoon a waxtaanee léegi nii baraka baake baadiŋolu docteur Jaka men fo dong wala mu ñinti ni naata fanna la karola men be dandin mola mi ya lon ko ate mari misal fe musole mateti anun docteur o ñin dong wonata ka ke kewoldi sayin wo docteur o ñin lafita pour ka ate mari la bala jato la kuolto ka dinkra dolta ka kiskisrol keje ako ni wo simfanya be sotola almo fulo damma manyanna katra bunyin kono ako docteur o la lo dulalem pour ñin kamala kaje ko aya itandite mari la hekatu nga mo kar kumandina membe kala mo sabanyawde nimbe kiskisro en tamandila nindu ite nataje ko docteur o mawke ite fanan sasa to nyin ifanan na lon kan wala mu pour nyin kamala ela nyanto kaytandi docteur o la ko mbe sula la mo sabanyawla le pour wasinanan ay taram fe bu nyin kono nin kiskisro be kala ako ni ajube mo sabanyawla taral feje o mo tankarlam balti docteur o la karola aba tankalale ite mari fana memu sasa to da be tankandilal ako folo docteur o la karola munake tankandir lawti wala nyinde ko ni wasifa manna keno muso se findi nole ay tumiro ke docteur o la fannala docteur o ta fan senandi nola bari mo fulale beje bari dun nim mo be kene ko be kala o mari be kala sedoldi ako fana ni ngatara docteur o nada pour nyin kamala ko ate kuke musola mi yalon ka manyan ka kala nim muso nada o kalamiro nyindi womina ka ke kuti mi yalon ko abe to nyandi nolale momen keda sedodi men bi jedo wala mu kaje ko mo si balanyina ite docteur o si balangala ite sasa to fanan si balangala kaje ko kiskisirol na be sotola bala jato dinkra do la wuran wala fannala mo sa kata bake mo sabanya o traje pour nyin kamala kata mi yalon ko wala si mo mano ke dundi o miro la karola men si ngay bo sabu o si bantambil no nyande. Thank you very much. So I'll go to the story that I was talking about. This is something that happened really. I think it happened about 5 years ago. The lines are still open on 5050505 for anybody who wants to be, and we will interrupt whatever we're saying and come to the the callers because we want them to be involved. Bokay be legi 50505 pour ku buga duga ci line bi. 5050505. So what I was saying was that I had this patient a few years ago. I'm not going to mention any place so that because this is confidential, but this is a patient who was very well placed patient, a very educated patient who has actually lived abroad for many years and is doing a big business here in the Gambia. So it is not a village lady who doesn't know their rights or anything. This is somebody who is well placed so that we know how strong, how powerful healthcare professionals are. So I saw this patient, and this patient needed an X-ray sort of thing. And I gave him a request to go and have the X-ray. And this lady went to have the X-ray. When she went to have the X-ray, there was a man who was doing the X-ray. This is just a technician. This is not even a doctor, not a nurse or anything. But because that person is in a place of power, is in a place of power. Yes, hello, there's a caller. Hello. Hello. Yes, sir. Madam. Jama rek na ngeen def yaa ngi nii ci Health Link. Ok. Dafa am lu ma bëgg a laajte. Waaw. Ok, comme ça léegi sa jabar soo ko yóbbee like scanning. Waaw. Pour scanning ay biiram ni nii. Waaw. So yaa nga génnee say den de wax ne yow góor bi nga nekk si biti. Waaw. So da nga gis ne moom ak jigéen bi ñooy dugga si biir. So loolu moom dafa war a am wala warut a am. Dafa mus ne ma ko def. ma ne dama duga docteur bi mu ne ma génna mu ne moom ak suma jabar rek. non loolu noonu koregut docteur boobu noonu yow mun nga ko mun nga ko wax ne déedéet loolu koregut loolu du koregut dama wax ne déedéet soo mu ne ma su nekkee du loolu daal ma yóbbu suma jabar yi noo si beneen
beneen na hospital daal. non kooku noonu yow da nga am right pour dugga di lii yéen ñaar seen biir la yowaa jëkkër yowaa jabar bi yéen a am biir bii nii yéen a war a toppatoo biir bii nii yow da nga war a dugga seet nataal yi non du docteur yi Gambia dafa am ñoo xam ne rek ñoo amut training yooyu noonu waaye mun naa laa wax ne ñu ëpp ci docteur si yëpp am nañ training bi xam nañ lan lañ war a def am na ñoo xam ne xëj na lu leen neex rek la ñoo def te nañ waaw ok xam nga docteur dafa xam routine train jigéen. so léegi dangaa gis ne ñoom ñaari rek docteur yi dañoo mun a foyee suñu jabar yi kon noo si biir. well loolu tax kenn warta alaaw loolu noonu loolu alaawuñ ko ci medical practice mooy ne docteur rek ak jigéen waruñu nekk ci benn place. dañ la wax ne léegi yóbbu ko si benn hospital. non waaye suñ la waxee loolu nga report ko. ok amul problème nga report ko to the nga report ko ci hospital bi waaw nga déedéet du docteur yëpp a soxor nag ok waaw it's very important for us to know that the majority of healthcare professionals are proper. It is a few people who are the culprits to this, and unfortunately they continue to do this. And why they continue to do this, I will say it, we will see it in the story that I'm about to give. But I think what he said is very important, that he went to a certain hospital. I would try also to ask our callers not to mention the hospitals, not to mention, because we are not trying to, accuse people here, discriminate people here. Maybe if he's going to report it, he can report it there. But on the TV, let us avoid mentioning names and mentioning hospitals. Ñu jéema oytu loolu noonu ci programme bi di wax turi lopitaan wala turi nit wala turi docteur wala turi patient nañ try ñu oytu ko parce que fii du place loi suñ dem nag si loi bi nag dina mun a dem waxi ko foofu noonu waaye fii nii dañ bugg a rek wax story bi ñu jéema oytu loolu noonu ñu wax ko gaaw ci mandinka den ma continuer suma story bi baraka baake docteur baadiŋolo ñiŋ téléphone kumandir laay même fodro wala mo ate waati le nene sototanu ala muso ko ibe juubero kela la kono la fannala enata ka samba loptan do to bari wo loptano mbiri futata je ako ran futata muso ñim male ate lafta purana la muso e dun kono to bar docteur ke o ñin kay ne ko ani muso te dun wala adama la muso le be dunna ani ate doctaro ako wonata ka te ke o ñin jakale baake anu a balanta doctaro bulu bar wo même fay wolem ni man so ñinna ila muso damma dunna wota bondi jam ya samba loptanu do to purata kala ñin kiskisiro soto ja kono la fannala ako du wonata ke kuti mi ani ko ya baake hani say adiminna batela karola le docteur Jaya me tandala wolem ñinde ko o man ñanna kake docteur o ñi ñanta silo bulale na anu ila ñantolem na man son ka silo bule ayo silandire kuma sifa foy loptano ye ñaton ko le soto ya kata loptano la ñaton ko je pour que la kalamiro dije membe terla dendi wo ko wala e menta mandite la karola bara ne luwañi manta anu mobe ñanda kabora sifalal. And yes, so we have another caller. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sëñ bi na ngeen def. Jaama rek ñu ngi fi na ngeen def. Alhamdulillah. Naka waa kër yi. Jaama rek alhamdulillah. Alhamdulillah. Kii ñu ko Amat Mbay ñaani na. Masha Allah, jërëjëf Amat. Na ngeen def ak coono. Jaama rek alhamdulillah. Waaw comme ku génn léegi lu mu wax rek loolu laa waxaat. Waaw. waa comme maanaam man tam loolu li mu wax ni daf ma dal daf ma yóbbu si moo dama mos a yóbbu si moo jabar ku dam ci lopitaan bi waa léegi ñu ne ma da ngay génn léegi jigéen bu nga xam ne moom la àndat ñëw léegi may leen kooku dafa war a dugg si biir moom ak docteur bi waaw ñu ne ma léegi kooku du dugg si biir moom ak docteur bi léegi après ñu génnee jigéen bi docteur bi ak jigéen bi kese ñu nekk si biir loolu koregut waaw léegi nag après bi ñu génne jigéen bi ma àndal jigéen bi dafa dugg si biir ba si kanam rek mu génn affaire suma jabar teg mu tëj buntam waaw loolu day koregut ba dafa coow ak ñoom foofu loolu nag loolu moom dafa ma wala jaal ba léegi nii te loolu dafa bëri li ñu ko def ay def nañ man nii waaw waaye loolu tax ñu def programme bi nii ngeen xam ne loolu seen right la kenn du leen ko mun a aaye te lii lopitaan seen lopitaan la benn docteur du leen mun a wax ne soo nanguwut lii nii nga génn fii nii da nga koo report ci hospital bi ñu ekkati ko fu ñu ko mun a ekkati yëpp parce que loolu mooy problème bi fii nii mooy ne nit yi dafa am yu ñu lay jànkuwanteel yoo xam ne duñ dee di dem yóbbu ko fan lañ ko war a yóbbu toppatooy ko moo tax ma indi programme bi nii mooy pour nit yi xam seen right ne warut yow mënuloo yóbbu sa docteur sa jabar wala sa doom wala sa mag wala sa raka bu jigéen docteur di ko gis
te fekk moom kenn rek moo ko gis moom kenn am jigéen gi si néeg loolu noonu warta am te yéen mun ngeen koo bañ su nekkee ne nit nag wax na ni soo leen ko bañee du ma la faj kooku war nañ ko yóbbu loi loolu noonu nekkut loo xam ne lu war a am la jigéen gi ci boppam tamit war naa mun a faytal boppam loolu noonu war naa wax ne déedéet man du ma nangu yow kenn rek nga nekk fi ngay maa gis by force keneen nekk fii nii parce que loolu noonu sa protection la parce que léegi nii su fa génnee lu mu wax góor gi rek su nekkee ne docteur la moom su demee reporté ko fu mu ko war a report docteur boobu dinañ ko suspend si saa du amati licence si saa si bañ mun a kis-kisi loolu noonu seen ndax lu jigéen gi wax dëgga la ndax du dëgga ñu door a mun a delloowaati kooku noonu taman maa ngi am case boo xam ne mu ngi mel noonu we will just take this call again before you get to translate hello asalaamaaleykum docteur. waaleykum salaam wa rahmatullah. na nga def. jërëjëf ci programme bi kontaan nañ bu baax. jërëjëf sa wàlla. docteur dafa am lu ma bëggoon a laajte. dafa am benn jigéen boo xamante ne biiram bi dafa yaaxu woon. soo bi biiram bi yaaxoo dafa mel ni gisut blood bu bëri. deret bu bëri génnul si moom. so wante next month bi munta menstruation bi dafa ñëw as a drop then mu jékki-jékki stop wante weena mi yëpp a néew bi foo laa si weena mi muy yuuxu ne mu ngi métti so dama xamut loolu noonu lan mooy sa advice si loolu waaw loolu de man suma advice mooy ngeen dem ci lopitaan bu leen gën a jege ngeen gis gynécologiste bi mooy docteur bi nga xam ne moo dee di gis jigéen su ko gisee dina ko mun a toppatoo waaye ñun ñu ngi ci beneen topic boo xam ne mbiri sexual assault la ñu bàyyi Lamin moom mu translate loolu noonu ok baraka bake docteur comme kumandir la men fo jandron wala nyinta ko ate fanande men keta no wo dola wala keta ate fanan na bayring ate fana ala muso samba loptan dolto bar bira futata je yaytandile ko ate dunnola na ala muso ako bare musu do fanan be jele mi alon ko nata ka ala muso dandang o muso nyim fanan imanna silo yele o e pour wo dum ako wo nyin kende memu docteur ota balanta wala le ako dum ate fanan akamta ane sayin ako diminna balale docteur janata meitandala wolem atela nyantolem kaje ko pour kayitandi ke o nyinna ko a nyantale kadum ningata mandum fana wo musu do nyi mennata e dandang wo muso nyi nyantale kamabe bari docteur o nyinni ala muso damma wol ma nyanna katara o dinkra nyindo ni o kiskisrobe kekan akay dun ni balanta wala a nyantale pour ye kalamiro di docteur ola loptano nyi mi alon ka bije o nyaton ko la fannala bari simfanyale mi alon ko atebe menna fe ka woni luwal manta ano ni luwa nyin monata ka aka bulo kono alaw kutaro la fannala ni mari nata balon ke yaku kalami fembe bono la jele sin samate mari si fono ala sankayar kayto fon la memu ala laysi no nyindi bara ke bara la ke mi alo ane silo manta akodum mobe salo wo nyama ite men tata dandan drola e nyanto sotole itata men fanan dandan wo muso fon e nyanto sotole kaytandi docteur la ko fo mo sabanjang na o ko lanse wurano e sinna juber ko ta kata man. Thank you very much, Lamin. So I will just ask our technical team. We have another call. Yeah, hello. Maybe we'll just take this call now and we'll suspend the call so that we can complete our story. Yeah, go on. Hello. Bro. Yes, sir. Nalo. Jama rek sante yalla. Bro nalo. Ñu ngi fi rek sante yalla ñu ngi la dégga so dégloo ci sa téléphone bi dina gën a gaaw. Waaw maa ngi déglu ci téléphone bi. Waaw baax na. Waaw ñu ngi la dégga. Okay, Bahna. So dinañ suspend agum calls. We will suspend the calls for now until I complete this story. Then if we have more time, we can, because it gives a very good perspective of what is going on. So as I said, this lady who is very educated, very well placed, went to have this X-ray done in a hospital in one of the places where X-rays are being done. And when she went, the person who was supposed to do the X-ray took her to a room alone and told her that you must take off all your clothes, everything, including your pants, and you must be totally naked before I do this X-ray. Number one, that is wrong. You don't need to be totally naked to do an X-ray. And in fact, if you're going to remove everything, they have gowns that they should give you that you should wear to be able to do that X-ray. So the person told her that. Then she complied because she doesn't know. Although she's very well educated. So she complied and took everything off, and this man came, and unfortunately, I'll have to be very blunt about this, so this man, without gloves, without anything in her hand,
she went and put her finger somewhere that he is not supposed to. He went and put his finger somewhere that he is not supposed to put the finger in. The lady felt very, very assaulted because this was totally unnecessary, and she knew that this was not appropriate. And she came back to my office crying like a child. She felt totally assaulted. I think she has gone through something that, was so horrible. So I calmed her down and I told her to write her complaint so that I can help her to put it. So we put the complaint over to the hospital that was concerned, that this lady has gone through this. And the next day the lady came back to me and said, I don't want to put it, I don't want to go through this. So that, if I am needed for witness or so, because she doesn't want to face this person again. She was so traumatized that she didn't want to face this again. But there's a problem in this. The problem is that since she didn't want to pursue this, unfortunately for us, that man is still working in that. And I don't know who that man has done it to again. And that man is still in the system now. I reported the man. I took the story to the hospital so that we can get rid of this man. But I can tell you that that man is still in the system, and I have heard recently some other things that he has done. But our main problem is we are not ready to report these things. We are not ready to follow these things up. So I am telling our viewers that if we want to sanitize this now, then we should know our right. We have now told you, I have told you what your rights are. So if your wife comes to Dr. Jah and Dr. Jah decides that he is going to examine your wife alone in a room, then that woman has a right to report Dr. Jah and say, this man examined me alone in a room and did this and this and this and that. Okay? And that person also, so that even this doesn't happen, has the right to tell Dr. Jah that, Dr. Jah, you cannot examine me alone. Can you bring a nurse here? Unfortunately, I don't think any patient will have that opportunity with me because I don't examine women without somebody else around. I have never done that. I will never do that. But if that happens, then they have a right to do that. And I think that as long as we are keeping it, we have this culture of silence about these things, those perpetrators will still continue doing it. And that is why I brought this topic today. Mbokk yi dina gaaw wax ko su nekkee jeexal nañ lii nii dinañ mun a ubbiwaati line bi parce que xam naa ne am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi call ci lii waaye dama doon wax rek li nga xam ne man dafa xew ak man mooy ne mus naa am benn malade boo xam ne malade bu jànga la nekkul ne sax jàngut dafa jànga dëkkoon na bitim réew ay at yu bëri am business bu rëy boo xam ne mu ngi koo def fii nii musa ñëw ci man ne ma dama soxla def ma gis ko bu ma ko gisee ma bindal ko kayit ne dafa soxla def nataal mu dem ci nataaleekaay bi si nataaleekaay bi bu mu demee ku fa nekk noonu ne ko mu ñëw ci biir bu mu demee ci biir moom keenaa moom rek mu ne ko sumeekul ba set wécc te loolu wartoon a am nataal extrait jarul nga sumeeku ba set wécc mu ne ko sumeekul ba set wécc jigéen bi understand toon waaye parce que kii nii moom maa faj kii moom maa defal nataal bi dafa am place doole soo mu ne ma sumeekul ba set wécc mu sumeeku ba set wécc góor gi ngeen baalal ma ci wax bi mu dem dugal baaromam foo xam ne solut glove solut dara nga xam ne kii nii nekkul te kooku noonu nekkul sax docteur boo xam ne docteur la moom defkati nataal rek la mu dugal ko foofu noonu jigéen gi loolu noonu métti ko lool mu ñëw ci suma office jooy yu métti ne ma kii de lii la def ma won ko ne loolu nag kii wartoon a def loolu noonu dañ ko war a report pour mu mun a génn ci loolu noonu mu dem nangu ne dinañ ko report waaye ci beneen bés bi rek mu ñëwaati ne docteur man daal lii nii daal bugguma dem ci métit bu toll nii di waxtaanee lii di dugga ci lii ak yooyu noonu fekk métti na ko métti boo xam ne buggu koo waxtaanee sax mu génnee complain am bi waaye man ba tey demoon naa ma complain ci lopitaan boobu noonu ci kii nii te mun naa leen a wax ni kooku noonu def loolu noonu lu métti loolu noonu te kooku dañ ko war a génnee ci saasi ba tey mu ngi liggéey ci système bi ci biir Gambie fii nii loolu nag ñun ñoo war a bañ loolu noonu te noppi bii nañ ko bàyyee yàlla bi moo tax ñuy dee def façon yi di continuer di def façon yi nii parce que kooku noonu tëdd ak koo xam ne nga xam ne dafa biiroon ñëw ne damaa yaxa kooku ba tey mu ngi fi
te dañ ko war na génnee kii nii tamit nga xam ne man xam naa ko xam naa ne lii la def boole woon naa ko nit yi xamoon nañ ne lii la def ba tey mu ngi ci biir te ba tey kenn xamut lan la moo def kon lii nii ñun ñoo war a bañ a noppi ñun ñoo war a ne waaw man lii dal na ma de waaye dinaa jéem bu mu dal keneen naka ngaay jéemee bu mu dal keneen mooy nga boole ko nga toppa ko ba kooku noonu ñu teg ko yoon su nekkee teg nañ kenn yoon teg ñaareeli nit yoon ñetti nit yoon kon nit yi duñ defati lii nii waaye feek ñu ngi noppi rek nit yi nañ continuer def lii so dinañ bàyyi Lamin wax loolu noonu am nañ fi beneen 10 minutes ñu jéem a ñu ubbiwaati line yi continuer waxtaan bi baraka bake docteur badimolu docteur kam men fodron wole mo abe misalo yitandi kamne bari ñimo kuleri mi alon ko a sototale anata ka soto ñaadi wolem ñinti ako muso new dole mo ayala balwo nin karango fanna ke bantala banko fon la karola le sanji jama anata kay moti mi alon ko adabe bulare safar tamandiro la karola wole nata nunga ya pour ñin kamala abella filale ka natalo soto ni nata x-ray la fanna ñinna ate nata ka safiro kaye ka dinkra fa e loptano la fanna la pour asita woto ako muso new ñin nata ka ta jele kabire muso new futata natal dulato ate ni me yalon ko wala ka natalo ke amanke ko womu docteur rolti bari comme wala mecho ñin natal la le x-ray la tamandir fanna la ako nata fo muso ñe ko abe wuralale wuralo mi yalon ko amumo be ko wonata kawta ka song ka ko ñin tamandi lanna ya kamma comme yati kendi ala tamandir lal mol katara lari lal ako kabire muso ndingo yo ke muso ndingo nata itandro ke kode ke o ñin memu nata lati wonata pour ñin kammala amanche ko fan ka fo ay bul kondi wala dunda fennta ka famuna fandala membo ko glofol bara bul kondi wo jaharamma anata wota ko dundi dinkrato mi alon ko amanyan ka tamandi ako kabire muso ndingo findita nanje anin kumbo ba nata tela office oto ka itandro kala ko de ken ndingo ñin kilimbal yani kersba menta ka tamandala karola ako ate docteur nata pour ñin kammala ka safero ke ka itande muso ndingo la pour se ko ñinta ka kalamiro kala ako bari a samo ñing musunniŋo naata pour ka faye ko a mallafi kuwo ñiŋ sina ka tenteng simfaña la karola meŋ be dendiŋ kewo ñiŋ na nomaro la fanna ñiŋ keresban kuwo meŋ ta ka tamani docteur ko ñiŋ naata ka jube moolu la jama kono ñantale pour ñiŋ kammala ka balaŋ ñiŋ na kuwe ke la meŋ mu tilimbaliyata aniŋ keresban ye tara deeriŋa fee waranto ye tara looriŋ bulu kam mi alon ko amari pour ka nomaro ke sartol ni silo la men santinna la anene ta nyo ke la mo kotenna ka fo ko do ngani ala bula ako mu ngay bo jamala soto la la farangolti ani ngay be jamal be kerin tenten wala fannala wona raka ke simfa nyaati mol nyanda ka menta mandi jama kono wala mu nim moy ko ko ke mem man betea ye silo tamanda kam men sanna sama dolte bulala la ngay bo kono ako bayri wokke o me ngay bo sayin kanno komando mellaro sunkuto kan mi alon ko ya lañoya ñin kamala be sularin pour ya mako e kala kono bondi ako tilimbaliya sifa woni lon kan mi alon ko aboko ñin sifa mellata ñin musudo kan wolo be mu molti mi alon ko hane shayin ñin nata jube be jar kende ala jaral dula do ko wolta mandi kan docteur dun ko ñin meyo ñin musunni wota kan tilimbaliya kala hane sa mu molti mi alon ko abe do ko lale on nata alfanna ko la karola ni nata loptanol do anun amanke moti mi alon ko ye kuleta ka tamanda la fannala bari nim moy fon cda ay kalamiro di na mari nata pour ka pare ka cdandro nyin keno to nyala fo dinkrato o santinna la no sartol ni luas tamandi mo kan bar ni ko bonda mari la kuol kono dron o kana ke ngay bolti bari mol bu ka tenten no ka ko nyin noma an wo kan na nyi mari fanan akata ngay bo nyin ke kan do kote ngol lale. Thank you very much. Thank you very much. I've just been told we have a few more minutes to go, but we are still going to reopen the lines again on 5050505. I think we have time to take one or two callers. Mboka ibete dinañ ubbi line 5050505 képp koo xam ne mun naa dugga ñu continuer waxtaan bi. Badingolo 5050505 alse kumandro kenole na kachala fannala momo e jansaro soto don isaje ko puru nyin kamala janning wato bebe banna feren. You see, the problem, Lamin, is that many people who go through such a trauma, they don't want people to know about it. They don't want it to be, there seems to be a caller. Hello, caller. Hello. Yeah, hello. I can hear you. Yes, we can hear you too. I want to be part of the program. Please go on. Please go on. What's your name and where are you calling from? My name is Zainab and I'm calling from Bruce Bay. Thank you for calling, yes. Go ahead.
Right, okay. I just want to elaborate on the last issue that's got to do with the lady who made a report against the X-ray clinician. Mm-hmm. What I believe what happened there, it's a breach of safeguarding issue. Of course. So I believe that if even the lady decided not to go ahead with the complaint, it's the responsibility of that hospital to have a complaint committee on board in terms of safeguarding of the patient. Sure. And for that person, that doctor, to be investigated fully, not just to be dropped, and he or she or that doctor should be struck off because one is a sexual assault on that lady. So in terms of law and in terms of the law of safeguarding, I believe that, because as far as I'm concerned, I take a blanket cover on safeguarding, especially when it comes to doctor-patient relationship, because the doctors are always seen, obviously, as a patient, your doctor is superior, whatever the case may be. So in this matter, the doctor has got the upper hand. Of course. So obviously, the patient is in such a predicament, saying that, okay, I don't want to press charges because I don't want to give a witness statement, I don't want to do this. But even if she doesn't want to give a facial witness statement, like one-to-one witness statement, her statement can be taken. That's what we call a written statement. So it's supported. It's a supportive statement. That statement alone should be enough to investigate that doctor and for that doctor's license to be, that clinician's license to be revoked as soon as possible. Because what happened was, who knows what that clinician is doing right now? I'm sure he's doing the same thing, I am sure, and I agree with you fully. I can see that you have a law background just from the way that you are speaking, and I agree with you fully. You may even know more in this topic than I know, but that is what should happen in a place where everything is in place. Safeguarding is a very important thing. For those of us who have worked abroad, we know how it works. Here, the systems are still not fully in place, and that is why we need, I know that when somebody is traumatized, you don't want to appear, you don't even want to face the person that has traumatized you, and it is the safeguarding that really protects the people. Yes, this was reported. I wrote a full report myself on behalf of the lady and submitted it to the hospital, but I can tell you that nothing was done regarding this. And if the lady was ready to press more, then maybe we could have pressed it. I could have personally pressed it more, but personally there was very little more I can do. I've been told that we have 3 minutes, but Zainab, we would like to talk more with you, and I don't mind talking with you to see if you want to push this, whether we can push it together. Baraka bake badingolo kumandirla nyi menko atomu Zainab ti abota brusu bile anata ka memfo wole mo ka bambandiro ke bake docteur yin fanna men sa kanjang ako ni nata ka jube simfanya nyanta sotla loptano to le jaral dinkra mi alon ka betar la dending committee bulo la fanna la pour wo committee le sikar si nyin ku sifa kunna e bajala ko nim moye kalamiro ta ka di amari manna pare pour nyin kamala ka tenten ko nyin na karola e bajala o committee sina simfanya ke kaw mari la kuoñing memu tumir moti isa kisi anun wolon kan la fanna membe denninga mari la karola ni nata kaje ko ke baro me ya fala karola tela tamandi isa la laysino tabuluno men sina ka dol tankandi pour yeddu ñi ngay be sifal kono baring akoyta mol mala mo me ñin sifake mota fono la aya ke jellela anun baring awetenten kan ka doku dinkra ñing ka wodoku sifal ta kake woto mu silandalti mi alon ko asimo jama ngay beno dole beje e ka kuotale pour ya soto bara buka kela la. Thank you very much, Lamin. I've just been told the time is up. I'll just quickly say this in Wolof. Ku fi call legi ni lu wax lu am solo la moy ne jigen bi buguton a siiw buguton li ni mu jog ci niti diko xam ak yoy nonu motax mu tege ko bor waye l'hôpital bobu nonu waron nañu am yoon bo xamne dinañ tek koku nonu ci yoon wax na ko ne lolu nangu nako waye dafa fekkane rek mbiri de demee fi ni ci bir Gambia bindon nañ report bu mut sek yone ko l'hôpital bobu waye ba tay koku nonu gis na ne ken cegu ko ba tay mu ngi liggéey waye Zainab mi ni su nekké ne bëgg na waxtana man ci li ni mun na ma jema contact after programme bi ñu gëna mëna waxtaan ci li ni ñu sét naka la ñoo yobbo affaire ci waye lu ñoo wax nit rek moy ne
façon yi nii nañ ko report nañ pare ñun ñëpp ñu taxaw pour lii nii bu mu dee di mun di xew. Ladies and gentlemen, I think this is all we have. The time is totally up, but I think this is something that all of us have to fight together, and I am ready to stand with anybody who is a lawyer, who knows the law, who knows how to deal with these things, so that we put things in place. We have a medical and dental council, but it doesn't cover everybody. We have a nursing council, we have all these councils together, but I think the topic is something still we have a lot to talk about, but I will leave it at that. Mbokk yi lii rek lañ leen amaloon tey fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf.